Jen Ray, mabatian mo ko? Check audio nyo guys, check audio, check. Alright guys, chat. Check your chat box. Check. Chat box. Type. Chat box. Okay, Valiente, okay? Valiente, thumbs up if it's okay. Thumbs up, Valiente. Okay, good. Good. Padilla, wala di problema akong wala problema akong audio. Mabatian ko ni Valiente. Valiente, unmute your microphone, be, para mabatian, ma-check ko kung mabatian ta ka. Unmute mo imo phone. Imo microphone, unmute. Say something, Valiente. Ay na, sir. Sige, be. Okay, sir. Ara, medyo mabatian ta ka, pero medyo hinay lang. Okay. Si John Ray din na nadula na siya. Gani. Chocolate cake. Okay na? Padilla, mabatian mo na ko? Okay? Sige. I-unmute naman inyo ang microphone, be. Gusto ta ka mo mabatian man. Naka-mute inyo nga microphones. Unmute ba inyo microphones? Para mag-interaction ta during the discussion, makabalo ko kung okay. Padilla. Say something, Padilla. Sir, ara na? Ara. Okay, good. Matest naman ta slide. Matest ko slide lang taon nyo kung play sa inyo ha. Ma-show ko PowerPoint presentation. Check nyo kung ma-view nyo man. Okay? Calibration pa lang man ta. Calibration. Testingan ta hasta mag-okay ato nga klase. Link sa dalawa. Dalawa. Sige lang. Balik ko dyan.
Okay, guys, ma-view nyo ni ang slide. Sir. Makita? Yes, sir. Sir. Kitaon lang. Sige. Ano inyo nga mabasa? Adjusting entries part 2, depreciation. Okay, good. Sige. Next slide. B. Coveda Corona acquired office equipment costing 352,800 on April 1, 2020. The equipment is expected to the 5 years, after which it will be worthless. Okay. Sige. So for example, mag-amo niya ato niya klase, okay lang, komportable lang kamo. Anyway, ang mas namin sinibisin, diin lang kamo nga lugar, hindi nyo ma-miss ang klase. Oo, sir. Ha? Oo. Okay lang. So, ang himo, tapirme, mahimo lang ta schedule, then you prepare your paper and pen plus calculators para nga sige lang ta suma, no? Oo, sige. And the best part is, every class that we are doing is recorded. So that means, kung bisa na-miss mo ang klase, pwede mo siya ma-download, pwede mo siya ma-view online. Then, kung mag-review ka, pwede mo lang siya sulit-suliton pamate. Ito muna na advantage. Ang iba nyo nga classmate, di na. Ay, mula na ako na concern. Ari, dyan rin, nagbalik. Calibration lang ta. Na importante, ma-ready lang ta. Mga next week na tama-amat-amat. Ano. So, since nga advanced class man ta, August pa ito nga, August pa ito nga start sang klase, we will be doing Zoom meeting once a week. Okay? So, once a week lang taanay until nga mangin okay na. By the way, si Zoom, may limit siya nga 40 minutes per meeting. Per session. 40 minutes, yes, there is a Zoom. May 40 minutes siya nga, time limit. So, mga kadua. Once a week, tapos kadua. Dua ka session. So, approximately maka 1 hour ta na klase. Okay na na. Tapos ma-upload lang ko di materials, then you check the materials. Kay may ongoing kung mid-year class. Okay? John Ray, can you hear me? Thumbs up please if you can hear me. Calibration lang ta. Thanks, Gidlay. Ma-PM lang ko sa inyo. Himo be secret nga GC for Kabankalanon. Ha? Yan. Okay, sige. Joy, thumbs up please if you can hear me. Okay. Now, John Ray and Joy, please unmute your microphone and say present. Hindi, okay lang. Ano lang yun? Testing lang. Wala kaso. Present, sir. Okay, good. Joy, unmute your microphone. Okay na, sir. Okay, sige. Louder pa, Joy. Joy, louder pa. Medyo hina ang sound. Louder pa, please. Sir. Present, sir. Okay, good. Good. So, this will be our setup for the advanced class. Bali, once a week lang aton yung meeting. Pero during your actual class na ya, probably ang matabo sa adjustment stage, once a week ang meeting per subject plus dua ka meeting nga online. Do amo na ang aton nga setup. No? Amo na ang purpose kung nga aga advanced class ta subong para makakompensate sa mga days bala nga nga hindi ta maka face to face. So ang tanan niya questions, ang tanan niya concern, nga gusto niyo for coaching, i-reserve sa face to face.
Sige, Na? sir. Kung may mga concerns sir. ka mo, ilistan nyo na nadaan ang pamangkot. Kung kalawig sang problem, abi example, i-picturean nyo na nga daan. Kay para nga pag face to face, dira niya na tanan dira nyo tanan pamangkot sa akon. Then para mas ma-address naton properly. Ha? Sige. Okay. So ang strategy naton magtuon, ang strategy naton pagka hindi klaro ang topic, for example, you just jot down the questions, tipunon tanan nga questions, kag answeran ta na when we meet face to face, or for example subong pwede niyo na ma-PM sa akon ang inyong mga concerns. Then proceed ka mo sa mga portions nga ma-check nyo, kaya nyo nga kamo lang magtuon on your own para hindi ta bala hindi ta mag-stuck, hindi sayang ang inyong oras. So pag may nabasa ang hindi maintindihan, picturean, you can PM me para ma-highlight na during our discussion. Pero since nga fundamental man we will go with the basic. Okay? So ang kinalain nyo with the ABM kamo ditanan mo, no? Ang kinalain nyo with the non-ABM, silang ABM, 6 units gid sila, 3 units gid kamo. Balikan taman na tanan ninyo from the basic of the accounting cycle, mga rules of debits and credits, pero mas dasig tasang sa ila, guys. Ha? Amo na nga akin ang nanyo mag-advance lesson. Mas tasig sa ila, kay 3 units lang kamo. Okay? Kay sila masugod gina from scratch. Kay ang mga non-EBM, wala pa gina sila bisan terminologies, guys, wala pa na sila. So mabalik pag kami from the very basic. Okay na? Yes, sir. Oo, so komportable lang kamo sini Anay sa aton nga setup so far. Oo, sir. Okay lang. Or may base Okay lang, sir. May mga suggestion kamo, no? May mga suggestion kamo nga gusto nyo imuon naton. So hambal na kamo daan para may diyaan ta. Sir. Na-download na by the way, ginbutang ko nga materials. Oo, sir. Na-download na. Ma-view na. Oo, sir. Na-view na. Hindi lang natin basta i-view, basahon gid nato na. Oo, sir. Basigin view lang tapos okay ka namin isang cover. Basahon tani guys ha. Oo, sir. Ma-upload ka pa isa. Di what, sir? Yes, may mga pata hindi ko pag tingubon upload. Oo, sir. Ang materials. Kay gusto ko kada upload ko amo lang na inyo basahon. Oo, sir. Okay, para para may may sistema ta nga ginasunod. Nga basta-basta lang upload nga download lang ang magtipunon nyo ha. Oo, sir. Ang PDF ato na basahon, hindi pag ipalaminate, no? Kag ibutang sa wall kag i-display, kay kanami sa inyong tulunan. Mas nami ang tulunan kon ginabasa. Okay? Oo, sir. Sige, so far amo lang man then invite niyo lang inyong mga classmates nga next Friday. We will have our first nga introduction to accounting liwat nga klase, just a refresher para sa inyo. So ma-Zoom meeting lang ta anay gyapon until we have the go signal na from the AATF to do the face to face. Na? Sige, sir. Sige. Okay guys, God bless you. See you next Friday. Bye, sir. Thank you. Sige, halong ka mo. Halong. Shout out na sa mga classmates nyo, kaya upload na. Kasi may gusto ka mo panawagan. Okay. Danica, sir. Danica. Oo, so amo na yung new breed of upcoming accountants, guys. Online. Sige. Bye-bye. Keep safe. Bye-bye, Tanan. Okay, God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye, sir.
Oy, grabe nga may yuhom. Jo ba? Wala pa ta, Jo ka. Hindi ini shooting. Ay. Joy, say something with Joy. Say present with Joy. Present, sir. Okay, good. John Ray, say present eh. Present, sir. Okay, good. Present, sir. Okay, good. Joanna? Present, sir. Ryan? Audio mo, Ray. Increase mo yung audio. Gatok, say present eh. Tama sila ya, oh. Grupo sa mga scammers. Ma'am Ann. Ma'am Ann. Ako mga scammers, oh. Guys, may mapapepto ko karon sa inyo kadali. Guys, timing gigari di siya sa badon ko siya anay kadali. Gatok, say present Gatok. Gatok, say present. Naka-mute imo microphone. Sir. Present. Hi, guys. Hi. Ayan, nakapula yun. Ryan, wala ka din naka-mute sa akon. I-refresh mo lang gid. I-refresh mo lang gid, guys. Ryan, i-refresh mo lang gid. Ay, lain gid man. Dan sa badon nakadali, dan pambalon nakasila dali ama. So, no, alang check lang. Kami po ay nasa ilalim ng laylayan ng dulo ng ay, wala ba yan? Dahil lang gid, dahil lang gid. Dahil lang gid kayo. Guys, arat na ta guys. Kaya may bisita ta dali sa badon ko ni siya kay para ma-encourage ka mo mag-eskwela pagid. Wala ni siya naka-speech before mo sa wala ka speech before, no? Oo, sa una pala sa amon may uso pa na yung mga pa-pep talk. Bisa sa kay Sisi, nagbisita lang kami ma'am, gipa-pep talk na kami tatlo. Kami na one timing tatlo kami ka si PAS diyan tiya. Ipa-pep talk na kami. So sige, no, matyaga. Siguro sa may masulod kung nagsulod sila kagina pa, ambot lang kon nga. So technically si client pa lang kita ka FBCD ambot ko tabo sa ila. Sige lang, masarap lang ang hot coffee Sige. Antis niya tabayaan, paunahon ko siya ambal kaya basi gulpi niya lang gulpi siya mambaya. So dakpon na ni siya daan subong. Ana dali lang gid sa padon kay binamo na ma'am. Dali lang Hello, good morning everything. Zoom nga apps nila gamit. Zoom. Hi guys. May vlog. Ano yung mga subjects mo, sir? Mga first year, incoming first year ni sila dali lang gid. Mga nagpa-enroll lang eh. Si Haji. Hello, ano ko lang. Dali lang. Dito, may gina.
Parang ako siya na. Gani. Parang ako siya. Hi, Sheila. Hello, everything. Hi guys. Welcome to my vlog, Mr. Sammy. Ay, di ba may vlog naman ganito? Yes. Vlogger na yun. Pero hindi niya yung vlog niya. Classic Oh. yun. Zoom ko din para I-inspire kasi na ang lang ano yung nag-accountancy ka mo. Sure naman. Hi guys. Hi, ma'am. Okay. Sign language online. Lalaling ba na? Oy! Yan na! Sabi niya mo. Ay. Yeah, nakagruay na anak dito na. Sino? Sino ko kilala sa akon? Wala, ma'am. Guys, pakilala ko galing ano sa introduce ay ha. Mamas ko kay gaso sa tisan sa mga sa camera. Okay, guys, good morning. Welcome to our first session. Okay, sige. Mute natin tanan-tanan yung microphone, guys. Mute natin yung microphone. Okay, good. Good. Okay, so welcome to our first session. And we are fortunate to balik ko rin naka-on tayo mga microphone. Okay. Okay. Sige guys, tara wala na siya may naka-ano microphone. We are very fortunate today. My certified public accountant man nakabisita subong, which is a graduate of Fellowship Baptist College. She is currently working or connected with ang nagpa-brand out sa inyo, nagligas lahat na. Nasa ko guys. Gaplan man siya mag-proceed pagid sa law. So pisan-pisan man magtuon. So maayo ta sa iya advice ano nga ton nga himuon kun ga-start pa lang ta sa accountancy. So how should we study smart siguro no? Nga hindi na kamo na makumatos first year, first sem pa lang kumatos na. So maayo ta bulig kay Ma'am Dana Prospero. So clap na namin sa mga batihan guys. Sige, Dams. Okay, so hi guys. Hindi ko na sila pwede mastorya, sir? Pwede. Sino makasabat nga nag-take sa accountancy? Nga gin-choose nyo ang accountancy? Sino mo una? Mano ko di mapili lang ko kung sino masabat. Sino niya, sir? Si Joy. Joy. Hi, ma'am. Ay nga, nag-take ka accountancy, nga accountancy ginpili mo. Joy. Wala nalag. Si ano na lang si Liza. Haragin siya. Hi, ma'am. Tara. Sige. Joy? Yes, ma'am. Na accountancy mo, Corsaw.
Okay, it has been a dream, ma'am, since childhood to become an accountant. Sino nakita mo ang accountant? Sino? Wow. Ang una, yan, wala ba ako kakabalo? Wala man, ma'am, daw sa mga ano lang, mga storya-storya, Ano na balaan? Mga ubra sa mga high school. Sa finance, ma'am, gaano sang kwarta, gaisip, cashier. daw ka mo na. Sang una. Namian ka man magtuon. Okay lang, ma'am. Hindi good super, id-id, pero carry lang. Yeah. Sige. Si ano naman, si Joanna. Hi, ma'am. Hi. Ano na siya, ma'am? Si Joanna, ma'am. Wala na siya kagidala. Bata na siya, tapos nalaki. Ano, sir? Pupambukin ka, sir? Wala na siya kagidala, ma'am. Wala ka, sir, kapambukin. Ala! Yan, nakadiretso ka sa accountancy, yaw. Nagdiretsuhin mo po. Wala ko gani yung kapalutod. Ako nga, nag-accountancy ko. Kaya isang gamay ko, may sila gani. Kaya may mga childhood dreams. Sila ako, wala ko gani. Kapalo nga may course. Kaya isa ko nga accountancy. Tapos, wala lang, ma'am. Kabod na explain mo nga nag-accountancy ko. Sige, si ano naman, si Ryan. Hindi siya manas eh. Ayan. Si Raya naman. Hi, ma'am. Ay, nga, nag-accountancy kaya. Actually, ma'am, ako nagpa-enroll ko kita business ad. Since nga nakita man ni Sir Sam ang ako nga grades, panugons ko, no? Nga pwede ko nga ma-accountancy na lang ko na grab ko na lang man, ma'am, ang opportunity. Tapos, relate naman sa business. Daw interesado mag-ito sini nga field, daw relate lang. Sir Sam, galing may sala. 9 minutes. Tomorrow, makakonect ka din. Sige. Si, ano naman, si Liza. Morning, ma'am. Morning. Dahil naman ninyo, Kaya, Zoom ka tayo. sa kwarto, nauya ko. nagpupak sa kanila sa kwarto. Ako na lang kaya nag-adjust. Di na ito si ma'am. Ma'am. Siya yung kasunod niya pala. Hello. Sige. Try what lang. Zoom ha. Zoom. May mga questions ka mo? Ma'am, naon naman. Pwede ka mo ka pamangkot. Ano ni ng fast talk? Ma'am. Sino to? Ma'am. Yes. Paano makasurvive sa accountancy, ma'am? Wala. Ha? Ngayon ko tips.
Ano makasurvive sa accountancy, mga ayok ko tips. Dapat nang hindi ka magtulog nga wala ka basa. May migo ka, ma'am? Salamat. Ang question dapat accounting related lang. Ay, ma'am, mo na ganyan nga may migo ka sang take kasi na nga course. Migo ka bala, ma'am, sang eskwela ka? Subong gani wala. Isang una, kay para may inspiration. Yeah. Pero dapat, tsaka balo ka na yung mag-balance. All. Ang isa ka study tip na ma-share ko sa inyo, i-search nyo sa Google, ang Pomodoro technique. Ang study technique ko sa una, nga later ko na lang na-apply sa pag-review ko, pero effective di siya katama. Like, mga kamugaro daw, mga 15 minutes. Para doon, hindi ka mo bala ma-pressure. 10 minutes, straight ka mo toon. Tapos, after 15 minutes, break ka mo, dali. Tapos, para ma-break ka mo dana, yung mga 10 minutes, para ma-absorb nyo ang inyong agintunan. Tapos, after 10 minutes, naman ka mo diyon, naman ka mo ulit. Importante man ang rest para ma-absorb na yung inyong brain. Nauna, try ko na-prove na makapasar ka, board nga, hindi magpulaw, pero hindi ka pwede. Dapat, first year, pa lang ka mo, first year pa lang ka mo, dapat, nang hindi ka mo magpawala, kay mabudayan ka mo, mag second year, third year, kaya ang tunan nyo sa first year, nyo man na mo, dalon nyo man na asta nga mag-review ka mo. Susubong, daan, budlay na, sir, no? Budlay na, subong. So, hindi nyo lang pag-i-take nga, hindi ka mo magpawala. Kung hindi ka mo kabalo, mapatutor mo, Sir Sam. Tapos, hindi enough nga mamate lang mo sa teacher nyo. Dapat mga resourceful, gig ka mo. Kung may mga hindi ka mo naintindihan, pwede ka mo kapamangkot sa iban or sa mga nakabalo at mag-research man sa inyo. Amo ginangakon nga regret sa una nga first year pa lang wala ko seryoso amo na nga nabudlayan gid ko sang later na. Pero amo na kung hindi nyo gusto nga ma-super budlayan ka mo sa dason. Subong pa lang dapat na kamo nang serious. So, may mapamangkot pagig ka mo da aside sa amo to nga pamangkot. Why na ka mo pamangkot? Pila na sila kabilog, sir? 1, 2, 3. 14 na sila kabilog. Galing-galing na hindi pa ka-connect. Kabuot sila. Taglock sila bro. Tapos na sa Zoom ay 40 minutes. Nasaan limit? Ay, di. Miyara, wala limit, sir, doon. May bayad. Oo, may bayad. May pamangkot pa ka mo? Guys, pamangkot pa, pamangkot. So, Jo, ang balimam nyo, Dana, na may inspiration. So, hindi pwede nga laon to sa buong semester. Pagkatapos yung nag-graduate, dulao ng inspiration, hindi na kinanglan. Subong, sir. Arabi lang hanggang tingin lang ako. Ha? Hanggang tingin ko na, pinaglisi ko ako, alay, duana ya. Ay, grabe. Pwede man crush, crush. Okay lang naman sa drama. Solve na ko. So, mabudlayan si John Ray, subong nga semester. Heartthrob ni daan si John Ray. Hari siya mga si John Ray. Heartthrob ni siya daan. Mabudlayan na siya. Mabudlayan na siya sininga semester. Kaya damdamo na siya distractions.
May self-control man na siguro. Di ba, Jan? Chick boy na si Jan Rhea. Oo. Gwapo na Jan Rhea. Pila ka bilog ng migo mo, Jan? Ay, migo. Ha? 5? Kabalo. Wala. Sabi ko 5, gid. Wala pa, ma'am. Makita mo lang siya, ma'am. Makita mo na siya. Wow, invisible na sound. Makita mo lang siya. Tama. Salin ka naman, Lies. Silo naman ko. Binator mo kami sa inyo. Done. So, sige. Okay na to. Sige, Ma'am Dana. Sabad na lang siya kadali. Actually, wala man siya ka-prepare. Yung sabad ko lang gid siya. Pero, ginkalitan ko lang gid. Wala man siya ka-prepare kaya hindi man siya kapangindi. Okay. Sige guys, test na liwat microphone na ton kung okay lang. Test na liwat. I-on nyo na ito na yung microphones. Okay. Sige. Unmute na, Joy. Salamat, Ged. Thank you, Ged. Ito na si Ma'am. Bye na kayo, Ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay. Ryan, pakita na da. Start video na taray. May mga iba niya wala kasulod sa aton sa mga session. I don't know what's happened. Pero sige lang. Isa sa mga mention kay gina ni Ma'am Yudana is the Pomodo technique. Pomodo technique where you allow your brain to rest. So exercise man siya, the physical exercise man nga after reading for some time. Di nyo pagpatsyon ninyo kaugalingon nga nga wag ka oras straight nga basa. Kaya hindi man na kaya sang capacity sa aton nga brain, no? Kanugon lang sa aton nga ipula-pulaw sila. So what you will be doing is you divide into, for example, ang isa ka chapter you divide into 8 parts tag 15 minutes. So or pwede depende kamo na yan nakabalo ha. Ang Pomodo technique wala man gina siya sang fix nga wala man gina siya sang fix nga ano kalaway kundi batyagon mo. Example, kung na-feel mo ya nga after 10 minutes no ka wala na siya absorb out. So pag wala na siya ga-absorb, stop ka na. So it's best to check kung mag-start ka to on subong, it's best to have habit time. Monitor ka, set mo na mo cellphone, check mo kung pila ka minutes ang imo natunan kag nakabatsyag ka nga ops do na reach ko na ako nga limit. So then i-chunks na ton into say kung 8 minutes ka lang niya yung mga capacity din okay lang man agapon. So after 8 minutes, stop, rest for 5 minutes, tapos balik na naman liwat basa, 8 minutes na naman liwat, stop na naman liwat. Okay? Sometimes it's also good nga himuan mo, i-condition natin balaton kaugalingon sang reward, mahatag ka reward sa imo kaugalingon. For example, allowed ka sa imo mga parents magkaon chocolates say once a week lang.
So, practicean mo nga. Pauna mo lang ang chocolates as a reward for yourself after matapos mo ang matapos mo yung mga target nga say 3 ka chapter sa sulod sa isa ka semana. No? So, ang una-una tagid nga kinahanglan i-masteron is disiplina gid sa inyong kaugalingon. Ang kontra mo hindi imo professor, hindi ang PRC or BOA, ang pinaka-kontrata gid is yourself. Budlay-budlay gid kontrolon. Mayo lang ta maghambal sa iban nga tao. It's ga-apply na sa aton tanan. Nami lang ta mag-advise sa imo friends, sa kung sino man mga kilala. Pero ang pinaka-budlay-budlay tudloan naton kaugalingon. Budlay-budlay gid disiplinahon. So, let's start with that. Sige. Speaking of disiplina, please thumbs up kung naubos ba sa ang 24 pages sa Schoology. Thumbs up. Ang nakaubos ba sa 24 pages sa Schoology. Sige ba? O, may isa ko nga nakita. Wala nakaubos basa. Okay. Guys, sugod-sugod pa lang ni. Ayawan na ako disiplina sa inyo. Kagalingon na. Smile lang ko da. Kita nyo kung ano ni kadagmo naton nga mga libro. Nga talapuson sa isa ka semester. So, isa lang na ka semester, guys. Nakita ko na ilan ni Rex, Susan. Nakita nyo kung ano kanipis ang paper? Sir, good morning. So, sir, kita nyo kung ano kanipis? That means per meeting, we will be doing approximately, pag mga second year na ha, second semester, may mga amulatan na. So, we will be reading at least 1 chapter per day per subject. Intindihan niyo ang buto silingon? So kung may 1 chapter per day per subject, dapat kung hinay ta, like kaginahan balaton, pag ikaw kaya mo 15 minutes. Tapos after 15 minutes nag-stop ka. After 15 minutes, nag-stop ka basa. That means amo na yung imong capacity. Pero pag after 5 minutes, guys, feeling mo na-reach mo na ang imong limit, kinanglan tagid mag-extend beyond mga 10 o'clock na naton nga target. So kinanglan ta mag-extend basa if we wanted to survive. Okay na? Okay, sir. Sige. Dataan mo di ginapahog, kundi the earlier naton nga batunon ang aton nga sitwasyon, the earlier naton nga mapreparahan, the lighter it will become sa inyong nga load when you reach higher accounting. Kung pamangkuton mo ang tanan nga nagagi accounting, actually, it's the fundamental that is the most difficult. It's your first time to encounter these terminologies and concept. So, bong lang ni. So, meaning, mahardol tanan ni gani nga portion, mas mamag-ana siya. So, mas maayo na nga subong ta mabudlayan para later masapos sa aton. Okay na? Ang gusto natin hindi siya bala mausik ang aton nga tsimpo nga grabe mo pangabudlay sa puntasin ni tanan-tanan, sayang lang aton board exam. Usik siya bala. Tabati ka makaginasang muna ni Ma'am Yudana. Guys, tabati ka mo sa hambal niya kagina kung may one thing siya nga gin-regret is ginusikan niya iya nga time sa first year siya. Nabatian nyo? Wala. Yes, sir. Si John Ray, kaya gintulok mo lang yan si Ma'am mo.
Hindi kayo nag-block ka, sir? Na-reconnect? Abi ko ginubra mo tulok si mamo tapos smile ka lang. Oo, ginubra mo lang tulok ka gram. Ha, mga maano gini si John Rhea, no? Yeah, smilean mo lang yan si mamo ya. Oo. So, ama na. Salamatan si Zoom Subong for the day. Kaya nakita nyo kanina, nag-pop up siya. Oo. Yung naghatag siya gift ko na sa aton. The 40 minutes na time limit was extended. So, pasalamatan na subong si Kwan. Si Zoom. Okay. Nga wala nyo ginbasa. Gusto ko na may mabasa. Nga wala nyo ginbasa. Nga wala nyo ginbasa, how? Sir, wala na tapos. Padilla. Kwan, sir, hasta lang ko, sir, sa... Sir, Sige, hasta din ka ko to Padilla. Ay mo gibasa. sa may 10 lang, kay may page, sir, nga hindi ko maintindihan. Suliton ko naman. Okay, good. Tiyan mo na. Tapos, Okay. Sige, okay lang na. At least kabalo ko kung anong kakalatabo. Ryan. Kwan, sir, hasta lang ko page 10 kay... Hindi pa ko mayo familiar, sir, kay daw bago lang ko ni kay non-ABM ko dan, sir. Yes, Wala wala pa problema. Amo na sa rason dun nga advanced class ta. Guys, tanan naton nga klase yun subong. Base kung ang classmates nyo are seeing this in a recorded video na suliton, tana iagyapon because you paid for a one semester ya, included siya, suliton ta lang ni siya gyapon. Ang advantage nga ga-start na tayo subong is that kabalo na kamo just in case nga ibalik naman ta nila liwat sa online, ma-postpone for example naman ang face-to-face, kabalo na kami paano mag-adjust. Then wala tayo ginusikan ang aton nga July and August kasi gina kamo yatoon. Amo gini ang advantage. So, bisan maglabot na tayo nga August nag-start na yung klase, pwede ka mo yung mag-amat-amat naman yung advance sa iba na naman yung klase. Okay na? Okay. While we are having a generalized nga klase, Yes, sir. kamo na iya madiskarte isang part ka, example, dasig ka na yung magtuon, pwede kaya ka start answering problems nga samtang nagatuon sila sang fundamentals, answer ka na yung daan sang iban pag nga problems. Then, pagsulod sa klase, confirmation na lang kung tsakto ang imo agin sumaw, hindi. Okay? Kay wala ko kabalo kung ano yung imo nga pacing dira sa imo balay. Pero ang the best gid naton nga imo ni basta ara kamo sa inyo balay, wala ka lang man sa pang ginapaobra sa imo, i-devote ta na sa tuon. Okay? Agi lang gid ni guys. 4 years lang ni kag isa ka semester sa review nga antos-antos. After that, namin nga future ang naghahulat sa accounting. Namin nga hulat nga future. Ano gani ang nagahulat? Ano gani nga mga areas nga pwede magsulod si accountants? Diin naton sila makita ang mga accountants. Business, sir. Okay. Sige. Number 1, kami sa academe or accounting in education. CPA in education. Academe. Ang lowest paid CPAs. Lowest paid CPAs. Sino pa? Din pa sila natin makita ang mga accountants. Kapita, by the way. Sakto ka mo, may. Government. Ha? Government. CPAs in the government. Hi, good morning, Michelle. You can hear us? Wala pa. Sige, ga-loading pa kay Michelle. Okay. Tumarong. Wala pa Japon. Sige. So, CPAs in academe, mga CPAs nga nag-teach. So, remember base may nagabasa di sa aton, base makakik sila nga mga balta. Pero, it's written in our law that
CPAs teaching not just in college, but also in senior high school. Accountants teaching in senior high school should also be CPAs. Dapat CPAs. Amo na ta siya. So, bahala makakig sila sa aton, it's in our accountancy law. Pwede nga hindi CPA, no? So, CPAs in academy, number 2, CPAs in the government. Pwede sila government accountant or pwede man sila nga part of the Commission on Audit. So, part na si Audit. ang CPAs in the government. Okay. So, aside from CPAs in academe, CPAs in government, din pag sila natin pwede makita. Private. So, we have CPAs in private practices. Private So, sector. academe, government, private. Sa private, ano mga pwede na trabahon? Audit. Anong pwede trabahon? Amo na to kagina ang inyong ipangwakal. So, pag Audit. private institution, so meaning, in hire CCPA sa private companies. And the highest position sa accountant Chief. is controller, guys, ang panawag. Ano, sir? The highest accounting position in a private institution sir? is controller or sometimes called comptroller. Controller. C-O-N. Control, from the keyword control. Controller, that's the highest accounting position. And it is also called comptroller. This portion is brought to you by Ma'am Dana Prospero. Salamat sa nag-sponsor. Ginpa-deliver niya lang ang kape. Sana all. Salamatan daton nga sponsor nga nagpadala sang kape, guys. Milk. May milk tea pagit yung sponsor. Spanish. Down na. Wala kang block pa, ma'am. Sana all, no? Sana all CPA para sana all kapadala-padala sa ano. Na sinsilyo lang ni kuno sa CPA. So dapat ma-CPA ka mo tanan para may kape kami de. Sinsilyo sa umaga pa lang na sa CPA. Sinsilyo lang ni kuno sa CPA kay so dapat ma-CPA ka mo tanan kay yes, gawlat gid kuya guys sa kape halin sa kon nga estudyante. Okay, but silingon kung gipadalaan mo ko sa kape. Hindi ka na, no? So, ang pinakakalipayan naman sa teacher is makita na nangin successful ng iya mga estudyante. No? So, kami dire, willing kami mag-burn sa amon kaugaling nga candles is ginasakripisyo man namon ang mga opportunities bala with the hope nga, sige, ini nga next generation sa mga CPA sa man makapadayon sa mga ginapaminsar din naton. Sige, balik na ta sa aton nga initial nga discussion. So don't worry guys, hindi na lang ko anay mag-slideshow. Ma-istorya lang ta anay para mag-stretch lang aton da ang mga brain cells nga natulugan during the pandemic. Man ko magpa-quiz bowl dayon kay makumatos na temprano. So ilang na guys. Ugat-ugat yun talang anay. Michelle, kanami sa imo nga smile. Good morning. Michelle, Bation lang ko. Bation lang, tomorrow. Sige, okay na nakis may mga issues sa with the connection. So, yes, ara. Okay, galag lang ta, pero at least kita on ta, no? So, liwat. We have CPAs in the academy, mga teacher nga CPAs. CPAs in public. CPAs in government. So, government accountants, work sa COA. Then we also have private. Sa private, guys,
Okay. Hindi na ma-confuse ha, para klaro lang ha. Controller or comptroller is the highest position in a private institution. Pero, mamal ka, sir, may ara gani, sir, manager, may ara gani, president. Okay. Wala na issue ya kung CPA ko, gusto kong maging president sa ako niya companies or sa company nga akong ginobrahan. Pero remember that when I am the president of the company, I am not doing accounting jobs. I am running the whole company, meaning it's more of, my function is more of the management rather than accounting. Nasundan nyo ko? That's why we say that the highest accounting position is the controller. Kaya kung example, mag-vice president for finance ka, it's not purely accounting. It's more of the finance man. Okay? Naintindihan niya ang posisyon? Ang ano ko lang niya is, basta plain accounting lang yung posisyon, the highest that you can go is being a controller. Pero of course, when you are a CPA, dako yung mga chance mag-VP finance ka or even the president of the company. Mas damo tayo, no? Later i-discuss na ko niya, mas damo sa amo ng opportunities. Hi, today we will be doing a different type of discussion. Let's call it a fast talk version, where I give you a true or false statement, then I will straight away give the answer and discuss it further. Let's start. The main objective of a not-for-profit business is not to make a profit. The answer is false. It's not its main objective. Although it's called not-for-profit business, of course, to do its mission, it has to make profit. So it's not its main objective to not make profit. Next question. An example of a business stakeholder is the government. The answer is true. The government is concerned with the correctness of our FS because they are interested in taxes that we are going to remit to the government. Next question. A corporation is a business that is legally separate and distinct from its owner. The answer is true. A corporation is also a business entity. So we have different forms of business. Business ownership, single proprietorship, a partnership, and a corporation. And there's this derivative of a corporation, which is the cooperative. So it's true. Primary users of accounting information are accountants. True or false? It's false. Accountants are preparers and not users. So we accountants assist. So we prepare this information, assist, and we help to the users to understand these accounting informations. So we are not users, we are preparers of this accounting information. Next question. Accounting is thought to be the language of business because business information is communicated to stakeholders. It's true. Accounting is the language of business. Next question. The role of accounting is to provide many different users with financial information to make economic decisions. It's true. So we are providing for different users of this information. Proprietorship are owned by one owner and provide only services to their customer. The answer is false. Although proprietorship are owned by one owner,
So statement is correct up to here, proprietorship on owner, but it doesn't only provide services. It can also buy goods and sell at ease, or that is called merchandising, or buy raw materials and convert that raw materials into finished products, and that's manufacturing business. Next question. Large corporations such as SM, Coca-Cola, and Nike or operate as manufacturing business. It's false. Although Coca-Cola manufactures, SM is a merchandising business. A business stakeholder is a person or entity that has an economic interest in the company. It's true. Our example in question 1, it's the government. It has economic interest in our company, of course, with our taxes. Senior executives cannot be criminally prosecuted for the wrongdoings they commit on behalf of the companies where they work. The answer is false. Of course, they can be criminally prosecuted. Next question. The primary role of accounting is to determine the amount of taxes a business will be required to pay to taxing entities. The answer is false. Although computing taxes is incidental, that is not the primary role of accounting, because accounting also serve not for-profit organization where this organization doesn't have income taxes to be paid. Stakeholders use only accounting reports as the source of information to base all of their business decision. And the answer is false. Of course, there are other factors that are considered by businessmen when they do their business decisions or when they make their business decisions. Accounting reports are designed with the information needs of the stakeholders in mind. Of course, that's why accounting is called an art. So we design or we present information based on the needs of these stakeholders. Managerial and accounting information is used by external and internal users equally. It's false. Managerial accounting is used by, financial accounting is used both by internal and external users, while managerial accounting is used mainly by internal users. Next question. Financial accounting provides information to all business stakeholders, while the main focus for managerial accounting is to provide information to the management. Oh, I just explained it. I explained it just now. Next. Proper ethical conduct implies that you only consider what's in your best interest. The answer is false. Of course, you have to consider the interest of everybody. So it should be everyone's interest. Individuals who wish to practice public accounting as CPA must meet the requirements of the state in which they reside. The answer is true. Of course, aside from passing the CPA board examinations, you have also to comply with the CPD requirements, as well as with, if you want to do tax practice, you have also to comply with the BIR requirements. Next, a business is an organization that provides goods or services to their customer in exchange for money or other items. That's the definition of business. So it's true. Profits are the difference between the amounts received from customers and the amounts paid to provide the goods or services. So amounts received from customers are sales, and the amounts paid to provide the goods or services are cost of sales. So sales less cost of sales is profit, the difference of these two. So this is true. The main objective for all businesses is to maximize profit. It's false. Although it's the objective of the business to maximize profit, it's not its main objective, as well as not all businesses aims to maximize profit. So again, there are not for-profit businesses or organization.
Manufacturing and merchandising companies are similar because they purchase products from other companies to sell to their customers. It's false. Of course, manufacturing buys raw materials and processes it, forming goods, finished goods before selling, while merchandising companies buy goods as is and sold it as is. Next, the cost concept is the basis for entering the exchange price into the accounting record. The cost concept, it's true. Without the cost concept, accounting reports would become unstable and unreliable. Of course, when the businessman feel that, okay, this is the worth of my assets, then we allow that to be entered into the accounting records. Of course, the records will become unreliable. So it's true. The unit of measurement concept requires that economic data be recorded in a common unit of measurement. It's true. Of course. Say, if I have 10,000 pesos cash, and I have 1,000 US dollars, I cannot combine these two in my financial statements unless, of course, I translate first this 1,000 US dollars into pesos so that the FS or the financial report I'm presenting is comprehensible, because all the data are denominated in a common unit of measurement, which is the Philippine peso. So it's true. Next question. If a building is appraised for 900,000, offered for sale at 950, and the buyer pays 850 cash for it, the buyer would record the building at 900,000. It's false, because the cost concept says that we record transactions at exchange price. So if the buyer pays 850,000, the company should record, or the buyer should record it at 850,000. The accounting equation can be expressed as assets minus liabilities equals stockholders' equity. The original accounting equation is assets is equal to liabilities plus stockholders' equity. The answer is true. Of course, assets minus liability is equal to stockholders' equity. It's called the residual concept definition. The stockholders' right to the asset rank ahead of the creditor's rights to the asset. The statement is false. The stockholders' right to the stockholders' rights to the asset is not ahead, but its claim is after. That's why it's called owner's rights are residual claims. So it should be assets less creditors' claims first, or less liabilities before the stockholders' claims or the owner's claims. If the liabilities owed by the business total 500,000 and the equity is 500,000, then assets also total 500,000. Of course, the statement is false because it should be 1 million. Asset is equal to liabilities plus equity. So 500 plus 500,000, it should be 1 million. If total assets decrease by 40,000 and equity decreased by 45,000, the period's change in total liabilities was an 85,000 increase. Our answer here is false, because it should be 5,000 increase. If the assets owned by a business total 500,000 and the stockholders' equity totals 400,000, total liabilities is 100,000. Again, assets 500, equity 400, liabilities 100. So
Assets, 500. Liabilities plus equity is also 500. 400 equity plus 100 liability, it's equal. So it's true. An accounts receivable is a claim against a customer arising from a sale on account. That's the definition of accounts receivable. So accounts receivable is a claim against a customer arising from a sale on account. A balance sheet is a list of assets, liabilities, and stockholders' equity of a business for a period of time. The answer is false, because a balance sheet is of, up to here, the statement is correct. It's list of assets, liabilities, and equity, but it's not for a period of time, but rather on a specific date. So a balance sheet is an as of picture. So meaning any day, any time, you can prepare your balance sheet. As long as there are movements in your accounts, you can prepare a new set of balance sheets. Next, an income statement is a summary of the revenues and expenses of a business as of a specific date. The answer is false. Of course, income statement is correct up to here. Income statements shows revenues and expenses, but not as of a specific date, but rather a period of time. So that means a certain period of time. Say one accounting cycle must be must have lapsed first before you can prepare an income statement, because you cannot prepare an income statement at the moment you purchase your inventory. You have to wait first that this inventory is converted into sales before you can prepare an income statement. Unlike a balance sheet, after you bought your inventory, you can prepare a balance sheet. So a balance sheet can be prepared at a specific date, while an income statement should be prepared for a period of time. So thank you very much. That's our first edition of our Fast Talk. So this is recommended for those who have already reviewed the first part, the introduction. So this is a quick review of what have you learned in your ABM, in your accounting one, in your fundamentals. So see you for more Fast Talk version of our succeeding videos. Thank you very much.